Hello guys, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு one more type of pellets வந்திருக்கு. That is air gun pellets. இது வந்து ஒரு 10.38 grains, 0.177 caliberக்கான bullets, pellets. இது நம்ம இன்னைக்கு அன்பேக் பண்ணி என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 7 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ் இருக்குது. அப்புறமா ஒரு 8 grains பாயிண்டட் ஹெட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த 10.38 grains pellets வந்திருக்கு. இது this is from ஆன்லைன் சைட் கால்டு கோவி பஜார். உடனே இமீடியட்டாக ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து ஒரு 500 pellets இருக்குன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ் அண்ட் சி. ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட இந்த பெல்லட்ஸ் இருக்குது. சிங்கிள் ஹேண்டடில் பண்ணுறோம். Oh, cool. My God, so good. அலுமினியம் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ்லி நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ், சம் ஸ்டூபிட் பாக்ஸஸில் வந்துச்சு. இது ஒரு நைஸ் அலுமினியம் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் குவைட் நைஸ் அண்ட் ஹெவி. பார்க்குறதுக்கே ப்ரீமியமாக இருக்குது. இட்ஸ் கால்டு ஷேடோ MW. Okay, Shadow M. Okay, 500 pellets. It's 4.5 mm or 0.77 caliber, 10.34 grains. Very good, nice. Open பண்ணி பார்ப்போம். குவைட் டைட். ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்க்ரூ பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தான் தெரிஞ்சுது. வாவ், பியூட்டிஃபுல். நல்ல ஒரு சூப்பரான 10 grain pellets இது, as compared to 8 grains. You can see. So 8 grains, 10 grains, ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நைஸ். நம்ம SDB Xena ரைஃபிள். இதில் இப்போ நம்ம இதை வந்து போட்டு ஃபயர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்மக்கிட்ட we have our ட்ரஸ்டியான SBD Xena ரைஃபிள். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட நம்மளோட பியூட்டிஃபுல்லான கிராஸ் போ இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இன்றைக்கி வந்து இதை 10 grain pellets, we already compared these two. இன்றைக்கி இந்த 10 grain pelletsையும் நம்ம ஃபயர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம டார்கெட் வந்து இந்த டைலு. இதை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 15 meters டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வில் ஃபயர் திஸ். ஓகே,
10.4 grains. Good. இதுதான் அந்த 10 grains ஓட ஷாட். கேன் சி கிளியர்லி ஒரு ஓட்டை போட்டுருச்சு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரே ஷாட்டில். அண்ட் யூ கேன் சி தி எக்ஸிட் ஹோல். இது ஒரு திக்னஸ் இங்கே பார்க்கலாம். இது ஒரு குவைட் திக் டைல். ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே டைலில் ஒரு 7 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ், அப்புறம் ஒரு 8 grain பாயிண்டட் ஹெட்ஸ், இது ரெண்டுத்தையும் ஃபயர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் பண்ண போகிறது வந்து இட்ஸ் அ 7 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். சேம் டார்கெட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஹெட்ஸு ஃபயர் பண்ண போகிறோம். பாயிண்டட் ஹெட்ஸை ஃபயர் பண்ண போகிறோம், which is 8 grains. ஓகே, இப்போ நம்ம டார்கெட்டை பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதான் நம்ம ஷூட் பண்ண டைல். ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்னரில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் 10.38 grain pellets. அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மேட் ஃப்ரம் 8 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ் அண்ட் 7 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். ஒரு கடைசியாக இங்கே கீழே இருக்கிறது இட்ஸ் மேட் பை அ பாயிண்டட் ஹெட், 8 grain பாயிண்டட் ஹெட்ஸ். ஸோ எல்லாமே டைல்ஸ்குள்ளே க்ராஸ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் என்ட்ரி எக்ஸிட் பார்ப்போம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸிட், இது வந்து இஸ் 10.8 grains ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். இது வந்து இது வந்து இட்ஸ் 8 grain ரவுண்ட் ஹெட். அண்ட் இது வந்து 8 grain பாயிண்டட் ஹெட்ஸ். ஸோ that's தி டிஃப்ரென்ஸ். மூணுக்குமே ஓரளவுக்கு நல்ல பவர் தான் இருக்குது. தே ஆல் வெட் த்ரூ தி டைல், குவைட் பவர்ஃபுல். ஸோ இப்போ இந்த டைலில் வந்து நம்ம 3 ஷாட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன் வில் பி ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்து 10.38 grains ரவுண்ட் ஹெட்ஸில், செகண்ட் ஷாட் வில் பி அண்ட் 7 grain ரவுண்ட் ஹெட்ஸ். கடைசியாக தேர்ட் ஷாட் வந்து வில் பி ஃப்ரம் 8 grain பாயிண்டட் ஹெட்ஸ். ஓகே.